The following is a class on the Srimad Bhagavatam, 3rd Canto, Chapter number 5, Text number 5, given by His Grace, Sriman Sankarshan Das Adhikari, recorded on April 9th, 2008, in Sofia, Bulgaria. So today we are reading from Srimad Bhagavatam, 3rd Canto, Chapter number 5, Text number 5. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Karoti karmani kritavataro yan yatmatandro bhagavanstra yatasasar jagra idang niriha Sangstapya vriting jagato vidate. Translation and purport by Srila Prabhupada. O great sage, kindly narrate how the Supreme Personality of Godhead, who is the independent, desireless Lord of the three worlds and the controller of all energies, accepts incarnations and creates the cosmic manifestation with perfectly arranged, regulated principles for its maintenance. Purport. Lord Krishna is the original personality of Godhead, from whom the three creative incarnations, namely the Purusha avatars, Karanarnavashai Vishnu, Garbhadakrashai Vishnu, and Kshirodakrashai Vishnu, expand. The whole material creation is conducted by the three Purushas in successive stages under the external energy of the Lord, and thus material nature is controlled by Him. Thinking material nature to be independent is like seeking milk from the nipple-like bags on the neck of a goat. The Lord is independent and desireless. He does not create the material world for His own satisfaction, as we create our household affairs to fulfill our material desires. Actually, the material world is created for the illusory enjoyment of the conditioned souls, who have been against the transcendental service of the Lord since time immemorial. But the material universes are full in themselves. There is no scarcity for maintenance in the material world. Because of their poor fund of knowledge, the materialists are disturbed when there is an apparent increase of population on the earth. Whenever there is a living being on the earth, however, his subsistence is immediately arranged by the Lord. The other species of living entities, who far outnumber human society, are never disturbed for maintenance. They are never seen dying of starvation. It is only human society that is disturbed about the food situation, and to cover up the real fact of administrative mismanagement, take shelter in the plea that the population is excessively increasing. If there is any scarcity in the world, it is the scarcity of God consciousness. Otherwise, by the grace of the Lord, there is no scarcity of anything. Mandeya Shri Guru Shri Jata Bharakamana Shri Gurun Vaishnavanscha Shri Rupan Sagrajatan Ragana Raganatan Vitam Tam Sajivam Sadaitam Sanadutam
Harijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sagana Lalita Shri Vishakam Vitamscha. So, we are being very much cheated by the modern day leaders. Така ние сме твърде много измамени от съвременните лидери. They have fed us this lying propaganda about overpopulation. Те ни лъжат с тази фалшива пропаганда, че има пренаселване. But it is simply a cover-up for the fact that they want to have illicit sex life without taking responsibility for the children. Но всъщност това е прикритие на факта, че те искат да имат забранен сексуален живот, без да се грижат отговорно за децата си. In the name of overpopulation, they kill their children. That's all. И в името на това пренаселване, те убиват децата си. And the leaders encourage this. А лидерите ги насърчават. So we have a demoniac civilization. И всъщност цивилизацията, която имаме, е демонична. That kill their own children. Те убиват собствените си деца. They are not even human beings. Това дори не са хора, не са човешки същества. They're not even animals. Дори не са и животни. They're lower than animals. По-нисши от животните. So, we should not become misled by this civilization. И затова ние не трябва да бъдем подвеждани от тази цивилизация. We should not allow them to influence the way that we think. Не трябва да им позволяваме да повлияят на начина, по който мислим. Devotee must be an independent thinker. Преданно трябва да бъде независим мислещ. Not someone whose thoughts is manipulated by the media. А не някой, чието мисли са манипулирани от медиите. Or by the government. Или от правителството. Independently thoughtful. Преданният е независим мислител. This is called Brahman. Това се нарича Брахмана. This is why in the Vedic culture the Brahman was never an employee. Затова в ведическата култура браманите никога не са били He was always independent. Те винаги са били независими. Nowadays the so-called Brahmins, the college professors and the priests, they're employees of the universities and the churches. В днешно време така наречените брамани, именно преподавателите, учителите и I know in the Christian church, the people the congregation who make up the church, they will hire a preacher. Те са наемани от работодатели. Например, аз знам в църквата, че тези, които са свещенослужители, пастори, те са наемани от... So he is no more than a dancing dog. Което означава, че те не са нищо повече от едно танцуващо куче. He has to dance to what the people want, otherwise they will fire him. Те трябва да танцуват според това, което хората, конгрегацията искат от тях, иначе ще ги уволнят. He's not free to preach. Те не са свободни да проповядват. You see, I am not hired by you all. Вижте, аз не съм нает от всички. It's not that you pay me a salary to tell you what you want to hear. Не е така, че ви плащате заплата, за да ви кажа каквото искате да чуете. I'm completely free. Аз съм напълно свободен. I can tell you what you don't want to hear also. Аз мога да ви кажа неща, които вие не искате да чуете. Също така. That is Brahman. Това е брамана. He can speak the truth. Един браман говори истината. Whether it's palatable or unpalatable, he still speaks the truth. Дали е приятна за слушане или не, той изговаря. Of course, he tries to present it in the most palatable way possible. Разбира се, той се опитва да представи нещата по най-така приятния. Because he wants you to take the medicine. Защото той иска да приемете това лекарство. Therefore, even the medicine is sometimes bitter, he has to candy coat it. Затова, защото когато лекарството е горчиво, понякога се слага така сладка. But medicine is medicine, nonetheless. Но независимо от отбивката, лекарството си е лекарство. So the Brahman, he gives the medicine. Брахмана е този, който дава лекарството. Under emergency, the Brahmins could work as either Kshatriya or Vaishya. В
в спешни случаи, когато има някаква ситуация, брамана може да действа или като кшатри, или като вайшия. The Brahman would never become Shudra, working as employee. Но един брамана никога няма да стане шудра, да работи като... He didn't want to be financially dependent on anyone. Той не иска финансово да зависи от когото и да било. Just like there was one Brahman in Krishna Nagar. Както има един брамана в Кришна Нагара. The king's name was Krishna Rai. Името на царя било Кришна Рай. This Krishna Nagar is still there near our Mayapur headquarters. Кришна Нагара все още се намира този град близо до щаба на Искон в Майапур. So this was a few centuries ago when there was a king ruling, a Hindu king. И това се случило преди няколко века, когато управлява един хинду цар. So he heard that there was one Brahman in his kingdom who was going hungry. И той дочул, че има един браман в неговото царство, който стои гладен. And he was very respectful to the Brahmins. He thought, no, I cannot allow that a Brahman in my kingdom should be going hungry. И тъй като той бил много почтителен към браманите, той си помислил, че не може да позволи So he came to visit that Brahman. да гладува и той отишъл да го посети. That Brahman was living under a tree with his wife. Този браман живеел с съпругата си под едно дърво. And the young students would come to hear, to take lesson, and they would bring a palm of rice. И учениците, които идвали да слушат уроците си всеки ден, носили по една шепа рис. And they were sleeping under a tamarind tree with the tamarind is very nice flavor. So they would the wife would take the rice and she would boil it in water and put the tamarind leaf. И те живели под едно тамариндово дърво, чието листа са много... Това е подправка, която съпругата му взимала и след като сваряла риза, подправила с... In this way, living under a tree, somehow they survived. И така, по един и друг начин, те оцелявали. So the king said, I hear you are in poverty, I've come to give you wealth. И когато цар е дошъл и каза на този брамана, аз съм... I heard that you're going hungry. Чух, че ти си беден, гладен, искам да ти дам богатство. The Brahman said, what do you mean? Тогава брамана каза, какво искаш да кажеш? The students bring the rice, my wife boils it, and I take the tamarind leaf. It's very tasty. Той казал, учениците ми носят рис, жена ми слага тамаринд. I don't need your wealth. Това е много вкусно. Нямам нужда от твоето богатство. Go back to the palace. Връщай си се в двореца. So in this way, the Brahman, you see, that is Brahman. Ето това е брамана. He is not bought out by money. Той не може да бъде подкупен с пари. He simply presents the truth. Той представя истината. Това е всичко. And whatever maintenance Krishna provides, that's all right. И каквото Кришна даде за поддръжката, Just last night the gentleman wanted to know from me, well, how much is your pension? Както с нощи този джентълмен искаше да разбере от мен колко ми е пенсия. Not that we're living on pension. Не е така, че ние живеем от една пенсия. We are simply living on Krishna, that's all. Ние живеем по милостта на Кришна. Това е всичко. Whatever Krishna provides, we accept. И всичко, което Кришна даде, ние го приемаме. If we just get some rice with tamarind, that's all right, we'll live on them. Ако Кришна ни даде само орис с тамаринд, това е. And if he gives us the whole world to engage in his service, we'll accept that also. Но ако от друга страна ни даде целия свят да ангажираме в него служене, ние ще го приемем също така. We are not attached to poverty or to riches. Ние не сме привързани нито към бедност, нито към богатство. We are simply attached to Krishna, that is our position. Ние сме просто привързани към Кришна и това е нашата позиция. If you have Krishna, what needs there for anything else? Ако човек има Кришна, какво друго му е необходимо? Do we need any sense gratification? Имаме ли нужда от стилно наслаждение? We don't need any sense gratification. Не, нямаме нужда от стилно наслаждение. Why do we take the sense gratification? Защо приемаме стилното наслаждение? Because we don't have full faith in Krishna. That's why. Защото ние нямаме пълна вяра в Кришна. The Krishna alone can satisfy me. Вяра, че единствено Кришна може да ме удовлетвори. Therefore we go dancing to the beat of Maya's drum. Затова ние танцуваме под ударите на... And she leads us to hell. Под ударите на барабана на Майя.
която ни води към ада. So instead of dancing to the beat of Maya's drum, we should dance to the beat of Krishna's drum. И вместо да танцуваме под ударите на барабана на Майя, трябва да танцуваме под ударите на барабана на Кришна. Drum is still there. Барабана го има. Dancing is still there. И танцуването го има. You simply have to dance to the beat of a different drum. That is Krishna consciousness. Ние просто трябва да танцуваме под ударите на друг барабан. И това е Кришна съзнание. We don't say stop your dancing. Ние не казваме спрете танцуването. But you simply dance to the beat of a different drum. Ние просто танцуваме под ударите на различен барабан. What is the difficulty? Къде е проблем? If you like to dance, you can still dance. Ако обичате да танцувате, можете да танцувате. Just dance to the beat of the different drum. Просто танцувайте под ударите на друг барабан. And then you'll be properly situated. И тогава вие ще се установите правилно. This is really amazing. This overpopulation thing is made into such big propaganda nowadays. Наистина удивително как този проблем този въпрос с пренаставането е направено като голям проблем пропаганда в днешно време. But Prabhupada clearly explains that whenever a living entity is born, Krishna personally sees for that living entity's maintenance. Но Шрила Прабхупад много ясно обяснява, че когато се роди живо същество, Кришна лично се вече осигурява неговата поддръжка. So, instead of killing the children, we should let them be born. Така вместо да убиваме децата, ние трябва да им позволяваме да бъдат родени. And we should train them how to become devotees. И ние трябва да ги обучим как да станат правилно отдадени. This is how we can transform the world. Ето как можем да преобразим света. So it's very important that we become free from all material attachments. Затова е много важно ние да се освободим от всичките си материални привързаности. Sometimes we see a devotee is very attached to something in this material world. Понякога ние виждаме, че един преодан е много привързан към нещо в този материален свят. Thinking, how can I give up my family members? Например, си мисля как мога да изоставя своите семейни членове. But they are forgetting that all living entities are their family members. Но те забравят, че всъщност всички живи същества са членове на едно семейство. If you want to be attached to your family, why not be attached to your real family, all living beings? Ако искаш да бъдеш привързан към своето семейство, защо не си привързан? Why are you saying that person, those persons who are related with your body, they are your family and the others are not? Нима казваш, че само тези, които са свързани с твоето тяло, са твое семейство, а другите не са? That is not family life. Това не е семейен живот. That is skin disease. Това се нарича кожна болест. Real family life means to see that all living entities are part and parcel of God. Истински семейен живот означава човек да вижда, че всички живи същества са частици. And are therefore meant to be connected with God. Затова те трябва да бъдат свързани с Бога. So that is our preaching. Това е нашето проповядване. Somehow or other, we must be connected with God. По един или друг начин ние трябва да сме свързани с Бога. And we must engage in the highest welfare work of connecting others with God. И ние да се ангажираме в най-висшата благотворителна дейност, да свързваме другите с Бога. So I can ask now if there's any questions. Има и някакви въпроси сега. Nardamani. Thank you very much. Когато Кришна стана на 5 години, трябва да изпълнява някакви задължения и за това трябва да бъде тенденцията си. Да, майка е шода да се един човек и ние казва на Баларам, усили, който ще даде краката и ще го изгори слънцето. И Кришна е казал, можеш ли да дадеш чадъри обвървани на теленцата и просто да прокоментира това нещо. He's saying a story that when Krishna was 5 years old, and he was tending for the calves, then Mother Yashoda gave to Balaram a pair of slippers and an umbrella, so that Krishna will not hurt his feet and the sun will not scorch him. And then Krishna said that, but why only for him? Why not
for the calves and all others, they will also need it. So, could you comment on this? Namo Brahmana Devaya, Go Brahmana Hitaya Cha, Jagaditaya Krishna, Govindaya Namo Namo. Yes, the cows are very, very dear to Krishna. Да, теленците са много, много скъпи на Кришна. Cow is mother. Кравата е майка. And mother is most dear. Майката е много скъпа. The cow is mother because after our first mother stops giving us her best milk, then the cow gives us her milk. Кравата е майка, защото когато нашата истинска майка спре да ни дава своето мляко, тогава кравата ни дава своето мляко. It's like here in Bulgaria, people are very much fond of keeping sabaka. Както тук в България, хората много обичат да гледат кучета. Keeping dogs, you see. Кучета. Everyone likes to keep dogs. Всички много обичат да се отглеждат кучета. They say dog is man's best friend. Те казват, че кучето е най-добрият приятел на човек. But actually, the dog, he barks. Всъщност кучето лае. He bites. Хапе. And his stool is contaminated. You can get disease by contacting his stool. И също неговото изпражнение е много заразно. But the cow is just the opposite. Но кравата е точно обратното. She moves very contentedly. Moo. Тя мучи много удовлетворено. She eats the grass which you cannot eat. Тя яде тревата, която вие не можете да ядете. And she transforms it into the most wonderful miracle food, milk. И тя трансформира в най-удивителната, чудотворна храна млякото. And to make her even more auspicious, her stool has all the cow dung. You see, has antiseptic properties. И също така е това, което се смята за най-неблагоприятно или Even the cow urine also has antiseptic properties. Дори урината на кравата имат антисептични свойства. There's everything auspicious about the cow. Така че всичко за кравата е благоприятно. Plus the cow is such an adorable animal. Освен това, кравата е обожаемо животно. Their nature is so nice, actually. Толкова прекрасна природа на кравите. Any more questions? Други въпроси? Yeah. You mentioned that a real Brahmana should be unemployed. Does it mean that devotees in our society, when they receive Brahmana initiation, they should stop working for? Should devotees who get Brahminical initiation stop working so they don't lose their Brahminical status? That's the question. Дали правилно дадените в нашето общество трябва да спрат да работят, когато станат брамани, за да не... Srila Prabhupada gave a concession that his disciples who were working jobs were still considered to be, transcendentalists, to be Brahmins. Шрила Прабхупада дал така отстъпка, че неговите ученици, които работят, все още могат да бъдат считани за брамани. After all, it's the Kali Yuga. It's very, very difficult to start one's own business and be successful in this age. Особено в Кали Юга е много трудно човек да започне сам свой собствен бизнес и да успее тази епоха. This is the age of ignorance, the age of tamagun. Therefore, you see, Shudra, that is tamagun. Това е епохата на невежеството и всички са шудри, а шудра означава тамагуна. So, because of the tamasic atmosphere, mostly people have to end up becoming employees to make the maintenance. И заради тази тамастична атмосфера, повечето хора трябва да работят, за да си изкарат прехрана. But if you're Krishna conscious, then you become completely transcendental to them. Но ако човек е Кришна осъзнат, той напълно трансцендира тази атмосфера. In fact, Srila Prabhupada explains that you can work in a factory and be a sannyasi. Също Шрила Прабхупада обяснява, че човек може да работи в фабрика и да бъде саньяси. So how do you do that? Как е възможно да се постигне? How do you work in a factory and be a sannyasi at the same time? Как човек работи в фабрика и същевременно е саньяси? It's very simple. You simply give your paycheck to Krishna. Много е просто. Просто си даваш
чека с печалбата на Кришна. And then you become sannyasi. Ето как става саньяси. Any other questions? Yes. Беше казано, че Бхакти няма желание. Ще породя да коментира. Има предвид, че няма материални желания или It was mentioned in the purport that God is desireless. How is it that he is desireless? Krishna has no desire to enjoy this material world. Има се предвид, че Кришна няма желание да се наслаждава на този свят. Even though he's created this amazing existence here, the material existence. Въпреки че създал това удивително материално съществуване, he is completely free from any desire to try to enjoy it. Той е напълно свободен от всяко желание да се опитва да се наслаждава на него. So therefore he is desireless. Ето защо той е лишен от желание. In other words, he is Atmaram. В други думи, той е Атмарама. He is self-satisfied. Той е себеудовлетворен. He does not depend on anything beyond himself for his happiness. Той не зависи от нищо друго, освен от самия себе си за своето щастие. Because actually everything is him in one sense. Защото всичко в известен смисъл е самия той. It's all his expanded energy. Всичко е негова разширена енергия. He doesn't require anything outside of himself to be happy. Той няма нужда от не се изисква нищо друго извън него, за да бъде щастлив. But yet then he expands from himself innumerable living entities. This to increase his loving relationship. Но той експандира, от него се излъчват безброй много живи същества, за да се разрасне тази. Any other questions? Неговото наслаждение. Други въпроси? Yes. His question is about the character of the cows. His grandmother had died when his mother was 1 year old, and the grandmother died because of one cow. So, how is it? Is the cow good by nature? Each cow has its own nature, according to the laws of karma. Да, това е просто кармичен закон. It could be a demoniac cow also. Може и да е демонична крава. Всяка крава си има собствена. Some demon, big demon, a cow killer, he becomes a cow. That's his karma, but he's such a demon. So his demoniac nature continues with him when he's a cow. It's how possible, yeah? Напълно е възможно някой демон да приеме тяло на крава и да запази тази си природа. But generally it's not like that. Но обикновено не е така. Cow means they've come up to many births. It's a very high birth, you see. Крава означава, че да стигнеш тяло на крава означава постепенна еволюция през много раждане. Any other questions? Yes. It is advised to drink milk from cow, but now in Kali Yoga, in many countries, cows are abused and the milk is not good. It's very so. What should we do? Should we continue to take this milk? Some devotees say, you want to translate the verse? Казва се, нали, че е добре да се пие кравето мляко, но в Кали Юга отношението към кравите е много лошо, те не са гледани добре и млякото от тях не е добро. Трябва ли пренаданите да продължават да пият такова мляко? Some devotees say that it's an offense to offer milk to the deities. Някои пренадани казват, че е оскърбление да се предлага мляко на муртите. Because the cow has been so much abused. Защото кравата е била толкова много But that's not actually correct. злоупотребявано с нея. Но това не е правилно. Prabhupada engaged us in offering milk to the deities.
Шила Прабхупад ни е ангажирал в това да предлагаме мляко на муртите. Actually taking advantage of the cow's milk, even if the cow is being abused by the karmic owner. Всъщност да се възползва човек от кравето мляко, въпреки че тя е била измъчвана от Offering that cow's milk to Krishna. Предлагането на това краве мляко на Кришна. You're engaging that cow in devotional service. По този начин ви ангажирате тази крава в предано служене. So it's actually a great blessing upon these poor cows that are being abused if we use their milk for Krishna. Всъщност е голяма благословие за тези крави, с които се злоупотребява, когато използват тяхното. This will speed up their evolutionary process of attaining a human form. Това ще ускори техният еволюционен процес за постигане на човешката форма. Which will then give them the opportunity to go back to home, back to Godhead. Което ще им даде на своя ред възможността да се върнат обратно вкъщи обратно. Are there any more questions? Има ли други въпроси? Искам този въпрос, който има на страниците на Шримад Бхагаватам, коментира. Защо, когато хората виждат толкова смърт около себе си, продължават да живеят с мисълта, че ще живеят вечно? Why is it, although people see that there is death everywhere, why they're still thinking that they will live eternally? Ahani ahani bhutani kanchantiya yamalayam shesha stavramicchami kimmaschayamutaha param. At every moment, countless numbers of living entities are being dragged to the court of Yamaraj. Всеки момент безбройно живи същества биват завличани в приема. With those who are remaining here, they are thinking, oh, for me, no problem, I'll live forever. Но тези, които стават тук, си мислят, за мен няма проблем, аз си живея вечно. There is nothing more wonderful than this. Няма нищо по-удивително от това. So how is it that the living entity can so foolishly fall into this trap? И как е така, че живото същество толкова глупаво е попаднало в този капан? It is called the covering influence of Maya. Това се нарича покриващото влияние на Мая. Somebody wants to be illusioned, Maya will fully facilitate them. Ако някой иска да бъде в илюзия, Мая ще му позволи напълно. It's very rare to find someone who actually wants to become enlightened. Много рядко може да се намери някой, който наистина иска да бъде просветен. So if somehow we have gotten this opportunity to become enlightened, we should take full advantage of it. И така, ако по някакъв начин ние сме получили тази възможност да бъдем просветлени, We should not waste this human life. трябва напълно да се възползваме и да не пропиляваме този човешки живот. Does that answer your question? Това отговори на въпрос. Any more questions? Yes. At the end of the purport, Srila Prabhupada says that there is nothing lacking in this world except for God consciousness. That's right. And that Krishna, he supplies in abundance everything else. It was something like that, the last sentence. Yeah. So why Krishna is not giving in abundance God consciousness? He is. Everyone? Krishna is flooding this world with God consciousness. Въпросът ми беше, че в края на коментара се казва, че в този свят единственото нещо, което липсва е съзнанието за Бога, иначе по милостта на Бога всичко останало е в изобилие. Аз питах защо не е в изобилие съзнанието за Бога. Той каза, че всъщност Кришна наводнява целият свят със съзнание за Бога. But they're not taking it. That's their foolishness. Но проблемът е, че хората не го приемат поради глупостта си. Any other questions? Yes. Така или иначе, ние трябва да сме нещо като лекари. И когато има болен и ти му казваш, че си болен, да разбира или не разбира. Какво трябва да му кажем, за да вземе лекарство? So we are like physicians, and we have to heal others, tell them that they're sick. So we can tell them, but whether they will accept that they're sick or not, it's not sure. So what we should
tell them so they can take the medicine. Our medicine is very nice. It's singing, dancing, and feasting. Ще им кажем, че нашето лекарство е много хубаво. Пеене, танцуване, пируване. And try to come and enjoy. Защо не дойдеш да се наслаждаваш с нас? Then once they've gotten into the nectar and they're relishing it like anything, then you can let them know that it was medicine. Ако те получат нектара и почнат да му се наслаждават, you don't have to advertise it as medicine. Тогава може да им кажеш, че е лекарство. Не е нужно да рекламираш от началото, че Simply advertise it as something more pleasurable than anything they've ever tasted. That's all. Просто го рекламирай като нещо по-приятно от каквото друго са вкусвали до сега. Anything else? Други въпроси? Okay, we'll stop here. Kantaraj Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai. His Grace Sankarshan Prabhu ki jai.